idea for both Roberts. Which Robert? Which one? It's a gimmick. You could Robert. Are we back, Elton? We're back. All right. We're Buon tardi, back. buon tardi. Hey, what's up, Sound everybody? para bom. Eh, no sa kabila na barika ku? Subway! I was here like, hey, we have a gimmick. Tell me the gimmick. We have two Roberts at the table. Stop. Yeah, Robert and Robert. Robert and Robert. Rob. Which? I thought it would be fun to combine our in-house No, Robert, we got Bobby. Bobby, And and Robert. Robert Cha. Oh, wait, who's Bobby? Robert Angie. Oh, you're Robert Bobby. The Bobby. Yeah, we call I'm better known as Robert Che. Robert Che. Yeah, Robert Che. Yeah. I'm always, enough. I always thought that was interesting that Bobby is like the nickname for Robert. For Robert. Yeah. That's strange. And Instead of Bill for Rob. William. Really? Yeah, didn't you know? William? Oh, no, I did not. No, Rob. this is new. And Pancho for Francisco. Stop. Yes. She's a weird. So you see the That's weird. Okay. yung linkage. It's true. Now I know. The more you know. Yeah, My yeah, goodness. exactly. Now, well, the thing is, Robert and Casa Cultura have a history. Okay. Yeah. In my first tenure here, he did a filming of a big project we have for Casa Cultura 50th anniversary. Okay. And it was a locally made production of local young artists together with the golden artist of Aruba, the Okay. established artist. And yeah, then he did all the footage of that. So was it Mind Your Gap? Mind your gap. I got, Mind I your got big gap. Robert Called? shoes to fill. Huh? I got big Robert You got shoes big to fill. Robert shoes to fill. Stop. Whoa. I didn't no even know pressure. that history. Yeah. Go way back. No, Yeah. come on, be saying Ferrate age. You're gonna know the age. White hair's coming out. But you were living in Holland at that time? Yeah, I was living in Holland. Yeah. And because after now that I you have. came back. Yeah, we're talking to the other Robert that now I have like 6 years that I'm really back. Yeah. Welcome So, back. yeah, and the first year I came back that we did all the revamping of Yes. Casa Cultura. Yeah, the he's painting. responsible for the colors on our tower. Stop. Yeah. You He told He just me. told me that a few minutes ago. Yeah, Amazing. you told me You this didn't morning know? too. I didn't know. And I Yeah, literally yeah. painted also, like. Oh my gosh. Yeah. Well, That was it's great. crazy. It's great to Don't have do him this back at here home, because we have what so they much did. catching up to do. What? We have so much catching up to do. It's Yeah. great to have him back. Here. Yeah, absolutely, yeah. Some very absolutely. interesting projects he's done in the past. Year, Yes, so, yeah. yes. He's also an initiator of the incubator, Awesome. which is still Yeah. running. Which is still and, ongoing, yeah. How'd you Nice. come up with that? How did you think of that incubator? Tell us, Robert. Tell you, yeah. Robert- Where we start, like everything started. Let's say I came back from Holland, eager to do a change. I saw Casa Cultura, how the state was from the outside. Yeah. I did a lot of projects in the Netherlands already, and to change the mindset, to really do something. Because Yeah. if I tell you honest, if I look back what I did, and if you told me before you're gonna come to live in Aruba and I'm gonna be painting whole Casa Cultura, changing the concept, what I did, I said, oh, nah, F that. Like, no. But even what Vicky said, now we're further, and I think, and I talked with Robert in the beginning, like to catch up a little bit. Yeah. I think also we were too soon in what we wanted to do. Okay. We wanted to do a lot of Sometimes stuff. the Yeah. idea is good, but the timing isn't. Yeah, the timing, and I saw with But my. listen, no regrets. No, Yeah, no, for Because sure. it's No. just moving and shaking is sometimes good. Yeah. No, Yeah. and that's the main part that we've done, and together. It's not only me. It's thank you to Vicky, time to be open with that to get it done. That we had a new logo to have a change, and to do that. So, and I did it really from the heart with a passion, nothing in the back of it. Absolutely. And so Yeah. that is where it started. And I. In the Netherlands, I did a lot of projects also like that to really get the okay, project okay. done. And that is something also that I've learned through the years that I'm here. And also what Vicky said, we have to catch up because a lot of time, let's say I laat los. Yeah. Checking out to move, to see what's different, to see the mindset, how it the works whole here. market. See the whole market. And I would say I do now marketing and it's more, first I was a designer, I used to film. And I have my own brand that I started in the Netherlands, started here.
And now, even with Subway, I'm more like a strategist and a creative consultant. Wow. And not really a designer. So, You're like a Yeah, that's what I Renaissance told man, him at the like- beginning. Yes, Yeah. he does skating. He has passion for he builds furniture. He cooks. Yeah. He paints. the mural project in San Nicolas, the first part of it, Yeah, yeah. that was also my project. Oh Yeah. no, Yeah, serious? I Yeah. pitched it to the government, but even that was too soon. After that came the The real the cat. fear. He was a catalyst. Yeah, so I Oh, started, wow. but even when I started was a debate. Then we would start what is culture, Yeah. because even the spray culture was also in hip hop and skating, and that's really Exactly. subcultures. Yeah. We don't have culture Subcultures, here yeah. in Aruba. Yeah. So it was a debate. So what would we paint on the murals? Exactly. Everybody can only paint on certain canvases. Nobody can paint on the wall. So how are we gonna start it? We're like, continue it, you know? yeah, and we're like 40 years behind. Yeah. Anyways, fast forward to that was a debate. What is culture? My culture, my opa, Uh-huh. ta Hollandees. Okay. Que man come stampot like Dutch related. yeah, yeah. And the other half is Colombian. So backgrounds. yeah, and then when we were sitting, we said, what can I paint on the wall? My culture is stampot. Yeah. No, you cannot paint that. But What is? Oh. we are a mix of some Exactly. cultures. Exactly. Here on that Yeah, end, so yeah, it yeah, should yeah. be possible, Oh, right? Yeah. Well, I don't know why there are all these boundaries though. I think even with that, back in when Yeah. I came, you have to learn the process. And what I saw in the spirit is like, yeah, to understand where we at. We're Yeah. on a dot. I thought already, talked with Vicky on the phone where we started, so that could be a podcast already. Like we're a dot in our history. And when you, what about besef is can I Realize. Of course, yeah. Okay, Speak German if you want. Tá bom, bang. Sim, também ho. Mas ora bo besef is sei que nós tá pida chiquito, nós tem hobby paciência, porque vergelijk México, Venezuela, nós tá starting e nós tá compare nos mes com a fo, País ng grande. com o país não grande, pero nós não tá, e pensei nós eigenlijk nós temos cultura. A mim mesmo, honest, me tá se me fastioso que me não tem echt uma cultura. Men als ku pero mexicano, me canto mariachi, me tá Yeah, como yeah. taco, tem conan kuta criollo, pero não tem minha cultura. Yeah. Ainda que nós me se bom, riba é sei e lo que eu bisa com esse sistema também, me te quer nós me se pensa sei, mas tem assim não hopi maneira of requisito, me te por um voorbeeld também, tem como start que mural project. Não que não tá subsidiar algo assim, Okay. que men Okay. e tempo é bem nunca plus. Yeah, yeah. Ku abing korte weg, e tempo dat echt een boom met die hobby projecten dan no, maar si nos fast forward se hoor ik je hobby na mindset é diferente. Yeah. Mas você nota que existe, nota que douche, nota choco, Yeah. no subsídio. E sendo sa tabi sa Thais, there has been moving and shaking Yeah, the last right. periods. Sim, Yeah. dat in hobby moving, especially se look back, maar den periode, ku rahasi, claro, que também é jammer também do move, mas cosecha também start, do e tudo quando start Sim, periode, sim, não. sim, sim, sim. Pero back on that, como eu penso, e a mim mesmo, uma mitad hora aqui, nos falta hope gente. Nos não tem gente. A mim me hora aqui, me falta designers, me falta gente para produzir, me só não posso tocar. Yeah, Botar um octopus, para het houdt op. Yeah. E nós não tá feed, esse tampouco. Yeah. Já sabemos também que o Vicky me de 100. Mas não tem que 100 de projeto, que just um simple fact, mas é 120 mil. Com FAP não pode ser projeto grande. Yeah. Pero assim, quando um par de dias, tu gente get hyped, it dies out. Exactly. The energy dies. Ah, e não tá continue. Que pode war medir efeito ng ikiko por war hasi no futuro para safeguard e proyecto Yeah, yeah, yeah. Sim, sim, sim. E melhor disso, se você break it down 10.000 florin em ano, abo pode salários de 2.000, abo 2.000, não sim 6.000, e restando 4.000. Yeah. Nós por rento lugar 2.000 florin e nós tem 2.000 florin para fazer algo. Yeah. Do it 1 year e cria algo. Nós não tá bem e nós não tá filhos aí tampouco. Yeah. Hey, Wara, we're being rude. Why? Because we didn't have them introduce themselves. Apaso nos te quiere que tu gente conoce otro kinang, but that's not actually not the truth. So, Not true. can Bobby Angie introduce himself and? Wait, Bobby first? Yes, Yeah, I Bobby. was Little gonna Bobby. say, yeah, You it's have the to. You name have to have your mic just a bit closer. I think. Closer? Closer, yeah. Yes, yes, I will yes. feel you're far. Yeah.
Okay, so my colleagues know me, Robert Angie. I work here at the Casa de Cultura already 2 years already as business development and events manager. So far, it's been quite an adventure since starting here. I came in Casa de Cultura and we started out with a wonderful pandemic. Yeah. Talk about a wild ride. Fun ride. But we've gone through the hurdles here, and together with the team, with Vicky, with our other colleagues, now we have Lotte too as well on board. We've done some amazing projects, and it's quite great that I had the chance to speak with the previous Robert, because I've heard of the projects that he's done, for example, Yeah. Incubator. And it's great to see, like, it's kind of like an echo. It also came up with a different project similar to Incubator, but more focused on music, which is Okay. called the Music Exposure Series. All right. Which is when, it was difficult time for musicians because they got laid off due to the pandemic, not Yeah. being able to play. But Casa Cultura has always been like a safe haven here on the island for artists and musicians alike. So we had some sort of freedom that we could have done smaller events. Yeah. So we invited musicians to come and bring their talent, and we offered them the stage, the floor, and made something together that it was a win-win situation for everybody. Nice. And to this day, we've been doing music exposures. Like, it's been how much already, Vicky? Like 18? 18? 18. No, That's a lot, man. what? How much music exposures? I think have we done already? maybe We've done 12. Well, 12 is close to 18. Vamos cerca. I tried to throw it out of the Yeah, I mean, I But was we like, have 18, we have some boing. more lined up for this year and next year already, and we started. Liam out is in the also part of it. The Liam is show, also yes. part of the think I've music seen that exposure series. We started out in the small exhibition hall, and now we're already doing new music exposures on the big stage. So Oh, wow. it's started small and continuously growing. But that's the best way for things to start. Exactly. You know? And Exactly. being here 2 years, I'm ready for the next step, which is next year is going to be our fundraising year. So Do which tell is- us. Which is why What are it's we Tell the great. public. Yeah, no, it's great to have different people here on stage to talk about these things. Yeah, new ideas for sure. We have different projects on the way at Casa de Cultura, and next year is going to be our fundraising year because Okay. everybody knows Casa de Cultura has been here a long time already, 65 years, if nearly. I'm not mistaken. And the building is starting to show its little quirks, and physical Yeah. big maintenance is needed. So we are going to need the help of everybody on the islands, to put it back in shape. Yeah, exactly. And that's, Exactly. that's our challenge for the next year in 2022. Yeah, Okay. community carried. Community. Yeah, Oh, dude, that's gonna be and great. also a little bit of a pressure for all of us in the sense of being the only lijsttheater proscenium style theater in the Dutch Caribbean. Dutch Yeah. Caribbean. Yeah. A lot of, It's a just lot a of bit- people don't know that it's one Yeah. of the biggest in the Caribbean. Yes, 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 yes. and we want to keep this heritage and keep providing a platform for the. We have a continuous programming here, and I don't know why people sometimes have the perception that we don't have anything We don't to have do. anything No, because but- obviously they haven't been to our website, our newly revamped website. Yes, please, which is yeah. www.casicultura.aw. Keep updated. We have all our activities for the rest of the year on that. So Yeah, yeah. people can see we have programming going on, Yeah. and we'll be putting on the ones for next year Yeah, soon. yeah. So Okay. Yeah, we and also remember, have a if you don't newsletter. see an event, it doesn't mean there's not an event because we have private events too. We have private Pero events. Boboyama, Team Facebook, Yeah. there's so much. Correct. guys do Different private channels you events? can contact So- us, whether Yeah. it's our website, you can sign up on our newsletters, Yeah. we'll be sending out the activities, contact us via Facebook or give us a call because Yeah. the elderly people love calling us. Yeah, I can every imagine, day. you know. It's really fun, interacting Yeah. with people that have been here throughout the years. Yes. It's really great. Tell us about your experience with clients because that's a special. How do you say? It's kind of a family. Well, yeah, it's really is a family because, like we said, we have different types of channels. Like for the modern millennials or Gen Z and X, they go to Facebook, they send a message, hey, they need the info. But the older generation, Yeah. they're used to coming here all the time. They don't know what's going on, so they call us and we strike up a conversation. Hey, we have nice. this and that going on. We try to tell them, hey, it's a safe environment because masks are mandatory inside the theater, Yeah. even
and sitting down as well. Masks are mandatory because we're a closed facility. But, you know, we have all our policies in place, the hand spray at the door, you know, the social distancing. You go to your seat, but you keep your mask on, and the show goes on perfectly. But I meant mostly our renters. Oh, our renters. Yeah, there are also like our standard bunch that come in every year. You know, like Vicky tell me said, about it's that. it's really like a family indeed, because it's quite a dynamic. We have Omar, our head of tech, together with Kevin and Elton. You know, we work in a sync team, like in a symbiotic environment. That when we talk to a client, we make sure to inform each colleague, hey, what's going on, hey, to be be up to date of what is going on, because people that come the people that come here and sit down to see the show don't know what's happening in the back end, all the preparation that's being taken place. So it's really a nice dynamic environment. Yeah, absolutely. And we get to know the people that put on shows here very much. We have running gags of certain tech people that prefer certain clients. Oh, really? You don't have to mention I won't names. say. You can tell me a I'm gag. not saying no names. I'm just saying it's on, good. Vicky. It's good to know that clients feel very comfortable with our tech. Oh, that's You know, and you know, so to make their show. The show better. Yeah. Exactly. Nanti yung power to pull the plug or Exactly. lagyan ng zono malo, It's bad in their riding. hands, Yeah. And Yeah, it's you a have to treat human it right. thing. Not everybody gels well with everybody. So if you have a favorite person, you stick to them. Oh, really? Right. It's like a relationship. But you know that from your work too. Yeah, like Yeah. these guys took care of everything that we needed. Like No, from do you your mean? work. Be honest, sure. Cream. Be From honest. your work. what work? You mean? Your actual day job. Oh, You have close relationships with your clients too. We don't wanna talk about that. Yeah, Next- the next subject We're having is- wonderful Okay. okay. here today. I feel the uncomfortableness. Fine. That's They're okay. in the office watching and look at this son of a. Yeah, wonderful. You took the day off for this. Yeah, say my name. I dare you. Ay, Ready to fine, send the Brad. email. Brad. Pero Eh, pwede mo ko kumita dami ko Yeah. to bisano di. Talk amongst yourselves. Sim, no, pero um tigi look eta mita yan tigi no deixa repetition mesmo que no phone nós estamos a sair para plan para buscar placa para casa cultura. Claro, sí. E lo que nós bisano agora também kiko tá falta of difícil, mas bisa ko agora também sabe over de coi lessons para sim e persona não também que tá bem waka casa cultura. Casa Se me bisa cultura, tem correcto. caminho só tem cherish lo que botin e a mim também para mim você coita tá trar você bisa botar esse show bunota yan usal e me também tem constante problema com why e porque a força esse por logo para ter mais gente pero a mim believe e em período como está aqui na tá assim nós mister nós temos wound of want como se cura para depois nós poder desenvolver algo novo e agora que nós não queremos para mim que herida cura trauma com novo e você me bisa voltar Wat een herida, Robert. Amerika is algemeen ding artiest na meu ku wa project nang oriënte pa também ku o que também tô basic para Because nothing is kort. lasting of so. Essa é the only kono not lasting. People do not trust each other. Yeah, So that's também true. ding project ku me me trade no of como vai me change e primeira maneira ku e fundo com a me haya a mim não te quer hayele. Okay. Se aba cobrar me 2.000 florin, aba vai cobra. It's your money, do your thing. Aqui nang ta hope mi filosofia sempre da mi tem bolo grande, mi tem um cupcake. E projeto não tá trazendo e nota less. E para mim botar assim, so botar starting, não, é para boa promotion, monta tem placa, of placa não chega, pero botar man, show that all out e coisa te repetir constant. E amongst artista, e você também tem momento também lá losse sei que é que de repetir, ainda que da queja e na rua também nós temos cultura de feedback, de crítica. Criticar eigenlijk tá bom. Pero não sempre tá aqui como malo. E a mim também sim, eu dou sei que tem que me não pode criticar, me não pode dizer sei. E aí me tem muito que sei, pero o que também do me jarane como passa, ainda se não encontrar algo é legit. So se vou encontrar cookie tá bom, ou é sopa tá bom, é tá mal, é tá sal, and again it's my taste. Yeah. E se não encontrar, pero tem gente que diz, não, me não que insulta Vicky, que show tá mal, of é sopa que ela trata mal. Pero guess what? Se tá echt mal, Vicky deve tratar sopa tour dia mal. E tu gente, é sopa tá douche. No, that's not the reality que nós me se passa do destape. E back me bisa kiko e wunta. Me diker tem hobby factor dinge peruno como papi ko artista e também é creative industry também como tá hasi mesmo tá marketing com design. E wereld ei nota exist. Pa sobra
não está pagando na tempo, não está guardando o werk, e isso aí me se cambia, para nós me se sim, ainda assim, nós me passa nem ervaring na nico, me se cobra project, trabalho, mas me se vai pagar 3 mil por full project, from aten me een hele maand. Yeah. No, husu muito sem Kiko, guy também pega bombillo, para 350 florim, bota seca saca cash para ele. Yeah. Waar ben je mee bezig? So se me tra 10 dias, me não tem saque sem, Yeah. E etapa bom produto, so sim full mi evento, e ganho por nem bem bombillo, pois bota mi show, mi copacia e assim não tem hobby com chiquito, com me ter para dentro indústria, assim não também bisa, ora para introduzir mi mesmo para cortico também me bisa, ora não botar mi química hasi, mas tanto aqui com mi nota hasi. E outro que também uma coisa explica hen, mira, para mim tá echt een bubble burster. Oh. Letterlijk, zelfs op maar je een punto, leuke ideeën, maar para mim het is niet goed met een bubbel. Yeah. Being honest, was hey, bij idee te leuk, it's not gonna work. Quanto cookie wat erbij ben of quanto shirt wat erbij haast, en not realistico. Yeah, Of yeah. cut the crap, stop de leuke wat haast, wat toen je het haast, zit ik bruto bisa, half ass, everything. Oh, yeah. E hoor ik maar je als een point, kom je nooit niet burst een bubble, je nooit niet inflate bubble. Oh, wow. Ja, pas op, wat dan kom je zo like. Yeah. Pas op. You need that in life. You need people like that. Sim, e para o fit do place, e a série me reparando que nos falta gente, posso falar, não está tudo gente é artista, não está tudo gente é producer, e na Aruba, o gente que participa no evento, tudo que é artista, Yeah. of tudo que é producer, e vou pinta, a mim lo pintei com outro color blue, of a mim lo wel pintei. Exactly. Don't tell me about it. Don't Yeah, tell do it. me. E aceita hoop ik bom, quando nos messe, e aceita wound, quando eu biso bibia, quando nos messe sim, ora também, back de 5 anos como bem que não, também quando nós estamos mas nem tempo toch, ele evolve na algo. Pero dat hoop struggles, hoop quando é difícil para decidir de hen, or start incubate, para tenho grátis, but as dat doen hen riba te blaadje, and they don't take it. Oh, yeah. Bia também que papi, Really? ti hoop ko assim, aqui não, agora se bisa de coi. Basta o evento que não, e vai subsídio de unoca. Sponsor te paga para banda, sponsor paga para artista, whatever. It doesn't really matter se me bene ticket of 5 ticket, Yeah. of 5 5. But it truly matters ne artista e hen que perform. Yeah. Pois a bakibra e cor que tá bem apresentar e traga algo e bota break it down. Pois next time não tá bem. Pois para mas hinka tu me paixão em algo para 20 gente. E essa aí tá passa roupa na roupa e hen não precisa que não tem nada. Tem. Yeah. Então nós me se comunicar e também hinka tu co dentro de bepaalde niche que é fit. Porque se também tá um outro co na roupa como tá é bom, se também tá último período também tá basic com project or if e back de said fair incubators me também tá basic com me complexo aqui é uma niche. Tá basic in dezelfde co, mas para é parte de diferentes me que é usa creatives e é mais den slice designers e no é art. Yeah. Art também Okay. me tá toch um mix. Sim, sim, sim. Wat hij um Vou design. definir ng apart de outro. Sim, e aqui não se me tá aí na tá pondo na tour, bom é um cupo. Yeah. Cultura com arte, não um designer pensei se bocoi um deragai peguei um t-shirt, é então um t-shirt de deragai. Promessa assim, bom é, crimo vou a enviar isso, ou via sexy me trazer ele, tá minha interpretação como te três se de lá. E é também street brand, ou Yeah, streetwear. E nota t-shirt com deragai Yeah, com Santa Rosa atrás. E também tá malo que se Santa Rosa bem se acabou vai trazer, também é tudo é mesmo que buno tá feito em vaque, ei. Pero nós tá querendo que não tung galinha wat pinta toch. It doesn't fit. E a fo het werkt. Met de like keren that. toch ting evolution último periodo ng ko bijvoorbeeld engrandecimiento de Instagram and things like that. Kung hindi ako misa develop si un eye di kiko ta design and art and Na Aruba Pokémon? Sí. Ja. Esa é a minha perception. Sim, sim. Esa é a minha Pero mesmo perception. é tá see of no, so também se também, aqui também. Everybody's a designer. Ou aqui bota download canvas, hen But tá design. everybody is an artist. Look at YouTube. From the most little kid to the cat, So- even a cat. To the cat. I love that. Pero это depende aqui como tá define. Yeah, Sim. Não, pero это depende aqui como tá define como artist, também com design. Para boa com Jan de Bivie que tu conta strak design tem thought about it. Of course. One line a dura hope, não precisa dar 2 cliques. YouTube também diz gente. Tu hene por edit, tu hene por design, tu hene por pinta bom. Pero você está criando skill, algo
de origem. E essa aí, não está perdendo. A mim também está trabalhando com pariquês, me tem para outra gente também ajudando com brands. É difícil para me tap into não. So tu começa, não, me saco antes, não, me saco antes tá se coi, pero põe com na dilante. Noticed. Sa, e não, bater para e mesmo que tu hene, não tá querendo nada fotógrafo, so não tá saco portrait com Instagram, não põe um filter. I'm a photographer. Sim, pero a perception tem e tem arte e cultura sobre. Também é dito na bisa, vai para fora e bisa não tem auto gel. Pero vai laptop riba auto gel. Diremos, ei, auto gel. Yeah. Posso botar em dele. Correcto. E essa aí também outro, me gusta trabalhar com filosofia ficou, e essa mais último item me bisa, bueno, por que que não tem cantica rock? Se borrejo to blow tuned riba salsa. Yeah, exactly. Exactly. E aqui não está oficina e nós está queda tune, so não, me tá gusta salsa e me tá gusta rock, pero que bota é gusta e bom para develop ora. Yeah. Mita wa kung linya ko raki ng awe. What is that? That people are saying like the various conversations we had that we are jack of all trades. Yeah, because there's just not people to be found in specialisms, specialities. Specialties. And Pero that is I had something else to say, but I forgot. Pero é tão realidade. We're on a marathon, Vicky. I don't blame you. You know, we're on a marathon. But things keep recurring, and also with Thais, with the creative industries, that it's not yet defined. What is a creative industry in Aruba? Pero ito hobby terminologia também conhece, mas it boils down back con nós não tem persona. E persona está situ com a mim também. And the small scale. Sí, It's a obvio, scale small issue. scale. We have to always remember that we're on an island. So- And I know somebody don't like it because it sounds like an excuse, but it's just the truth. No, it's the reality. We are on an island, but we have limited resources. That's it. Yeah. That's what an island does. Sí, pero a mí, An island doesn't have everything. No, pero a mí juist esse uma change my mindset último. Tá juist door que botin tiki, met wel een tema met Cuba, met een bijna een dag die door kunnen dat importar nada. En hen que te coi stoel de plastic pia quebra, na pone pida her, na pone biga, nanta resolve, nanta really Like get creative. resourceful, yeah. Nós está spoiled, e No está basta spoiled. essa aí também tem um pouco último, me tô tiki harsh, mas era mais e me também tem tempo, mas um corto também de me vida, sobre a mi maior não falece e meu irmão que é meu único, que meu time is short. E mais não passa do processo e me ter realizar essa e cut the crap. Não esquece em coisa bonita, em meu project também tem uma coisa também as coisas, não tá blow for like com Wayne Boot, com Kiko, mas bisa de Binance tem gente que tá pinta de canvas. Yeah. Cara, boa style me também que botou pinta quanto gente mais tem assim, não? I don't know. Não tem, there's no. Everybody says that. E essa é a main co e também não pode influenciar door de outro. E não me te querem dar mesmo. Pero Kiko, papo tong solution of... Essa aqui, acaba de uma solução. Okay. Quando nós estamos papiando over the jet. Yeah. É solução, mas era assim, nós estamos tendo também. Mita que era união ta algo que tu pode solve things. De mês, pero nós não estamos no level aí de união. Mas nós estamos starting com para brands que trabalham para tu gente enclosed. Yeah. E não está busy ideia, não. E Yeah. nós temos uma cultura assim, na verdade, back asa ding pouco de materializar mer ding politics, pero também é simple fact de numero plate de auto. Nós temos hierarchy. E net staat bestaande. Ah não, wie que tem número 22, como wie que tem nem sang, mas é por mim 1000 gente que compra auto na Aruba. That's the mindset. A mim minha geração ela me hou op um tiki não, sabe? Também vivo no Holanda, I don't care se tem número 1, número 100, número 1000. O auto me se corre, mas vai na Ana B. Pero ainda tem gente que está on the mindset, tem gente paga capital, porque que men, é nossa cultura. E a coco agora para bisa como que era tap into jeb, bisa di, agora me chega Aruba também, você também por minha crítica. Quando que nada tem online banking, com ideal, que cancel com kita, mas papi é com banqueiro. Eu disse a mim, ok, pero face it, nós 100,000 gente. Quanto gente também usa e online banking. Mas tem full afdeling, tá running full computer novo, cena skills na novo, tá constant on call, just para abo por bestel, ik noem maar eens een t-shirt of een cookie online. Que gasta $10 e me tá pagando salários de 10 gente, edifício, e não tá make sense. E sei, Again, scale. pero eu me bisa, e que pensa sei, mesmo a mim tá scale
ora de marketing, cultura com gente, ora de numbers, e dizia, botin 10%, de para gente mesmo, dan tem 7,000 friends. Bota põe algo, 700 like it. Like, so, bar bem me bezig. Yeah. Se botin 100 friends, 50 friends like book, man, you're on. Yeah. You're on fire. That's true. E essa é também na scale na Aruba, como eu disse, tem sua parte negativo e tem sua parte não positivo, que é tiki gente, mesmo que ia na sala de casa cultura ou fazer evento com abo hasi, tá hope. So coi de 100,000 gente nem, aí metem com skate, hope ainda bisa mita louco para voltar start. Pero we say it's the chicken of the egg. Não tem gente skate, não tem skate park, não tem skate park, so não tem gente skate, não tem skate shop, so não tem gente skate, não tem skate. Yeah. Caminho é este start. Sim. Permitem a realidade em minha cabeça, que até hora que não vai biba DJ of compassia full, pero it has to start. Exactly. E é skate. E mas você tem 100,000 gente, você me diz tem biava vap ori projeto mer bablo diz ok, coi 10%. Bom isso corda 10% tá skate. Agora me tem 10,000 gente só. Ainda coi 10% desse que tem placa. Que lo que spend placa, tá 1,000 gente só. Me tá bolbe coi 10% desse não, que lo tá well em bagaste placa. Agora não kasi nada, não pode survive. But does it mean that you don't do it? No, toch? No. En again, het is zo dos banen, que we scale down, lo que abo ta hasi. Verwachtingen. Verwachting, e lo que abo po drag aan na hin. Mensen bota tra shirt, of no bij trashing, dosing shirt, of bota outro kona fo gasa kapitalisem, começa tra 10, tra 5. Benenang, itame emen ko, koibo placa, reinvest assim, so sempre to hopi neta hasi ko. Projeto na mensen bisa worden projeto na grani hopi placa te worden hinka e buno ta wake back kusi bo accident ora me que qualquer gente que chega a projeto na round ku participar a mim mesa de projeto gente tá já me bisa okay waar is het geld ki bahasi de verdade kiko outro gente por hasi que placa ki ora bisa kiko ta é dubbel me que é sei para downskill bo lifestyle bo maneira como por hasi ajuda outro mais si bom mesa bo de preço banco in samen pero nós não estamos no level A. So, me mete bezig com projeto full assim, que é difícil. So, não, é mico. Me não quer bom mesmo, né? A mim não quer ter mesmo cubo. Pero me diz para aqui que nós portem si maneira merca assim. So, bote importante, meu t-shirt, meu brand, meu ink. Precisa a mi cubo? Sim. Não. Rara. So, é to hopera, pero again, me te quer também back department sobre de número plat, nos ego quando se trabalha do governo, quando tu gente na main job, a mim tem uma binda, a mim tu gente que trabalha para o governo, é lógico. Salário é 100% gegarandeerd, não se com nada, cada 4 jaar wordt de boel van de ene hoek naar de andere hoek. A mim campagne, maar echt wel gente daarbij de mentaliteit. E agora também com esse besef, isso aí também é start de probleem. Com nota tour e quando nós não tínhamos artista, eta é ambição de gente também bubbel of horen heen en een voor te worden kibra. Hij met een heen die tiki, kom je met wat in Frans en rondimi, qua perceive. En die is het moeilijk. Maar met deze die effort, met bij walk another route, je moet walk komen met de informatie op je trabajo met een locatie, pa je nang. Per die andere heen die tati een mogelijkheid, je men kom te peilen, je cambiar, je moet dus kom pa cambia, aan met de juiste zaken, je met de asta. It's like really a moment. So we zijn met de bezig met hetzelfde kind of project, maar letterlijk creative industrie. Nós também tinha issue aí com nós underling, vamos estar como outro, não tá papi com outro, pero tampouco com não tinha knowledge e é coisa, nós não Robert tá caro, ou você não tá paga, você não tá paga outra coisa, ou não tá pagado. A minha chega dinge ainda com meeting com a minha hora para eu pagar em 30 dagen. Minha hora pagar para o meu projeto, minha ideia, meu conceito, se não tá sina, dan houdt het op. Também se você botar bem na Louis Vuitton, vender um tas para 3,000, porque comprei, you buy it. Yeah. Pero bom para bem na IKEA não é, custa muito caro, só me tem 30 florins só de mi saco. Well, o lugar não tá pago. Okay. Nós temos que começar a wrap up. We have to wrap up already? Yeah, because the next guest is lined up already. But I want to leave both robots say, what do you think is the next step to the development of collaboration in Aruba? What should be done? And collaboration in the artistic sector, in the creative sector. How do we see this development to give more importance to creativity?
for collaboration, I would say the ingredient to make collaborations work is transparency and win-win situations for everybody. You know, when you go into a collab, you're not going to go in thinking, "Hey, what's in it for me? Yeah, yeah. What's in it for both of us? What's in it both for us all as a Exactly. whole, as a community?" You know, especially with artists, because your artists bring things forward to enrich the community they live in. Yeah. So always come up with that sense of thought that, hey, we're going to work in a collab together where we'll be transparent and let's create a win-win for us all. Exactly. I like that. I love Sí. it. It's perfect. Tá bom. Robert, já? Sim, lo que tu bisa lo tá aí de sobre badia assina e outro parte tá find bo space. Tem que cobrar botar e Your strengths também? se bo streng of qua vak je botar fit in. Possivelmente bisa bono porta jack of all trades. Possivelmente nos half ass. Dus wat ik Yes, er toch denk is een vak. Een vak of dos. Sim, wat mesmo se porque um expert a mim também, a mim bosadi me tá hasi too much, para mim também bisa e no toco mesmo se track um limite, zor para mim hasi all out. Se para amanhã me não sa algo e aceita me tu hene, buy full in it. So hope hene que não tá me tá na projeto, but they half ass it. Yeah. Yeah. Não tá show up, é simple com também bisa a mim me stop com fully coi. Não, tá nos cultura me chega lá. So hene tem 5 meeting, para mim com bo meeting. Ja. Não, a mim não é importante, a mim com clients não hene na grande. Eu ga weg, me tá bem. Ja. Se de 5 mil bono tem, bono tá realmente importante o suficiente. Well, doe. Ja. Bosa e essa aí também bisa mais é parte de teach. So a mim também tá anda de mi período último tá teach cliente, teach persona e nós também teach mas é audience. So me quer audience também reflect de artista. So me quer artista não nos tem. Me lembro bisa memori. Tu hene tá verdade artista. E hene não stop. Tá stop de tal artista. Pero é difícil, but quem pode biba de tal artista? E como não tem hora subsidiar, e gente, a mim tem, essa é a minha bisa me temos com comida, uma história que eu digo temos com malão. De todo o período, primeiro eu topo gente que leva quit seu job para fazer algo. Ama para tudo com nós, demolish a cozinha, de dois nós traz logo, traz ingrediente que você cozinha com, assim nós aí connection com full outro cozinha que vai feito, nós compra na mesa, não compra comida, ela vira algo. Então isso aí também ainda, mas não tá cozinhando, é super, me também passa todo dia é processo, como para trazer com gente, como não para trazer com gente, nós assim fairly também com toda gente, Thank you. para spread e sangue, bem, zelden gente pode take a plunge aí, e a mim tá pensa também uma maneira para change tá. Hene nanku tinha capital para pôr o que sai de hene, se por subsidiar projeto para dos bia para tanto assim, requer tanto, se me quer basta artista ou persona, lo tá contento, incluindo a mim, so me também para mim maior começar me tá creative artist, me tá nome para mim mesmo, me tá se tocou, pero que me filter mais sei que me lo tá contento com minimal loan, pero como por hasi lo que me quer hazen. Lo qual está super contento. E het para community. Ja, Zo ja, ook ja, hazen. ja. Het gaat niet om het geld, maar nós também chega nem a parte aí, mas que bisa também é transparência. Que hasta agora aqui, hene po bisa que it does not exist. Pas sobre ora hene bisa bunko e essa também para mim para outro que mira, pono po puntra mi aqui bo budgeta. E agora me também aqui me to cobravo. Boti preço, que bo preço tá. Ja. E ora a mi por rei ron budget e para mi pagabo lo que abota quer ko abota wordful. Pero que nada bisa no, si Robert cobra 1000 florin, a mi também cobra 1000 florin. Yeah. Pero a mi porta contento com xing. E ora também eu bota busca 10 de mim. Bosa uma maneira de bisa, pero nós não tá pensa e back so sempre que era papel by off, pero Y conociendo vos. sí, conociendo a mí, pero back ribeco me te quer teaching. E teaching na artista tu lo que está passando aqui na mas bisa também quero portar até nós também basic por mais de creative industry mas de mas bisa é parte de designer que pode fazer diferente que nos pode ajudar outro passar ele foi e não quer de niche chiquito que não trabalha com gente não pode ser ou não believe que não pode ser tampouco. Tem uma associação de marketing companies or of designers? Coita per se great, me que men cubo por gis bota concorrente, pero bota peers também, bota spar com outro. Sim, pero e não nos que bem tipo para compreender gente, a metade para não compare criativo, não bisa não, a me se aí como ele bisa com me tá pitch para mim ideia e prometa mesmo me tá para bita blair tu co, não ideia, não tá bisa nada vai com ideia. Yeah. Correct. Se aí subsídio. Sure, that's we hide it. Pero o que também, a mãe chega no ponto, pero mas é do nome processo, contame,
gente escuchando o que você diz, não, se Robert me não papel nada, mas não pagame, não, se você groeien, vamos ser passador de processo também, a mim também tem processo como passador de G, e level como está, que você paga para minha ideia, para suprimir isso com esta waardevol, e se não me quedo callado. Ja. No. Ja. E para gente realizar esse aí, que tem waarde gebonden, Correcto, e het boleh bij is, como bisa, leer in mensen af, back time en last thing, moeilijk bisa, oricasi cultura, want temos aqui para ver que show start, shut door. Bota strobe show. Na Aruba, último para ver que ele estava start com conceito assim e também nós está filtering gente. So nós sabe que 10 aqui, se não vem com film, não vem com design, tá legit. Não vem para network, não vem para conta. E até Aruba, não me conta aí, ayer me vai matar patante. Não, babim para que cookie não, Exactly. e cookie tá bom ou tá malo, and Cookie platter. ja, cookie platter de Subway, propaganda. Pero você conang assim, me dizer, e é difícil. Para nós implementar isso aí, mas me diz, se você a casa cultura suporta, pa, o show tá on, e não tem mama de muito chega, não toca tá mama de rua, lá que passa toca. Is it a island thing met de No. kerk met de kicking? No, zie, maar je think. zie, maar mensen laten het los. Ik moet het loslaten, ja, ja, Je moet ja, het ja. los. Ja, 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 Mensen ja, que ja. compare com mensen Wat como na- Holanda, e não Sim, se pode sim, sim. pensar. No, pero wak, I respect that. Na Amerika tem bepaalde moment, 5 minuten depois que o show start, como mag die drin, tá? Ora ben je gelaat? Ja, ja, dat bestaat. Dus het is niet finite. Amiga bij doelen echt zie, het is finite, gewoon het een orchestra. É cita finite. Bom, mensen Sim. worden ingezogen in performance. Correcto. Porta tá cera, ora tem break, não tá abre Correcto. porta e tem gente parar na porta. Ja. Tá bisa je vrouw tam, Ja, als je bokke ja, bij, ja. ja, bij je gelaat. Oké, nog steeds implementen. Oh, Hey, wow. hey guys. Going all in then. Hey, we have to wrap it up. Rayanne is here. We're gonna talk to Rayanne. Sige. Thanks, Robert and Thank you, Robert. guys. Thanks for having us. Till the Rob, next. Rob. Yes. Baby Ramas. We'll see you guys next week then. Awesome. Yeah. Thank you. Bon, see you soon. Zo Twilight Zone. Oh menina boa paraíso é, oh menina mi paraíso é, oh menina nos paraíso é, saque da nos casa que nós tem fé. Bota sonha pra bobiba, of bota biba bo sonho, sonho rubiano, placa americano, mi anchor mi passado, eh,